Hi, Assalamualaikum. So today we're going to talk about photosynthesis. So again, what we have here, photosynthesis, kita gunakan warna hijau sebab, well, the pigment usually warna dia hijau kan. So actually dalam warna hijau tu ada macam-macam colour lain yang you boleh dapat tahu daripada the paper of chromatography technique. Okay, so dalam photosynthesis, awak actually need to know about dua proses. Okay, dua proses, which is the light dependent dan juga light independent. So today we're going to check out the light dependent one, which also can be known as the photophosphorylation. Photo means it uses the cahaya matahari, and phosphorylation means you're going to phosphorylate something. Okay, maksudnya you akan tambah phosphate dekat something. So this photophosphorylation more about menghasilkan ATP. Okay, more about menghasilkan ATP. There are actually dua type of photophosphorylation. Satu adalah the non-cyclic photophosphorylation, and the other is the cyclic photophosphorylation. So let's check out the both of them, right? So kita nak check out the both of them ni. Dia menghasilkan ATP dan some of it akan menghasilkan another addition of it, another addition thing. So I just gonna tell you guys here right now. Yang ni akan hasilkan ATP, this one pun akan hasilkan ATP. This one akan hasilkan extra thing untuk digunakan dekat light independent reaction ni. Semua ni ATP akan digunakan dekat light independent. Yang satu lagi dekat non-cyclic ni juga dikenali sebagai NADPH, juga akan digunakan dekat light independent reaction nanti, which is the Kelvin cycle. Okay, Kelvin cycle. I'm pretty sure you guys have heard of this, the Kelvin cycle. So ya, ini akan menghasilkan juga byproduct oksigen, manakala yang cyclic punya tak menghasilkan apa-apa. Okay, so let's check apa sebenarnya yang berlaku, right? So untuk this particular photophosphorylation ataupun light independent reaction, apa yang berlaku adalah kita selalunya akan gunakan this graph. Okay, so this graph actually kita letakkan the particular complexes dekat dia punya energy level masing-masing. Let's say kita ada first one, photosystem 2 P680. Dia punya energy level dia berada dekat 680. Manakala kita lagi yang kedua adalah PS1, dia adalah P700 dan dia punya energy level dia memang dekat 700. Okay, that's why kita gunakan this graph. It's actually boleh je awak nak buat yang macam ada satu gambar kan, dia macam ni je. Okay, dia meloncat-loncat kat sini je. Okay, so memang dia dekat membrane of thylakoid lah. Okay, all of this actually berada dekat membrane of thylakoid. And you tahu membrane sendiri pun dalam keadaan yang macam linear macam ni kan. So double membrane. So dia berada dekat membrane je lah. Okay, dia dekat membrane. So, but we put it in here looking like this to relatekan dengan the energy being changed. Okay, to relatekan dengan perubahan energy. Okay, so what gonna happen now adalah cahaya matahari, okay, anggap ni macam cahaya matahari, so this sun will provide an energy known as photon. Okay, photon bukan proton. Proton tu H+. Ni proton. Photon tu adalah light energy. Okay. Right. So, what will happen is this matahari will give photon energy, and this photon energy will be trapped and gathered by antenna molecule yang ada dekat this PS1 dan juga PS2. Okay, so dekat PS1 ni dengan PS2 ni dia ada antenna molecules. This antenna molecule ni akan trap as much as possible photon yang available dan dia akan pass around and concentratekan dia dekat reaction center of PS, each PS, okay, each photosystem 1 dengan 2. So dia akan gather yang ni pun gather and then dia akan concentratekan dekat satu saja, the reaction center. So I just gonna put it here, reaction center.
Selalunya terdiri daripada chlorophyll A. So, reaction center chlorophyll A. Okay, so what happened bila dia dah gather all the energy to the reaction center? So what going to happen is this reaction center will become excited. Okay, it become highly energized. Dia dah energized, apa yang akan terjadi adalah dia akan lepaskan elektron dia. Okay, the electron will become excited. Okay, electron dalam the reaction center, electron in the reaction center will become excited, where the electron will have to go to somewhere yang have higher energy level compared to itself. So dekat sini PS2 tadi, dia punya energy level dia P680. So electron dalam dia dah excited. Okay, electron dalam dia dah excited, banyak sangat energy dia terima, dan dia dah tak boleh duduk lagi dekat P680 because they have more energy than P680. So it must go to somewhere yang can accept that, which is the primary electron acceptor. Primary electron acceptor. Primary acceptor. Same goes with the P700 ni. Okay, dia akan receive by primary electron acceptor. So this condition, this keadaan can also be known as photoactivation. Okay, proses ni dipanggil sebagai photoactivation atau boleh juga dikenali sebagai oxidation. Okay, di mana PS2 dengan PS1 ni tadi, dua-dua dia become oxidized. Kenapa oxidized? Sebab dia hilang elektron. Okay, so the electron in the PS2 is now unavailable. Dah tak ada, hilang. Okay, dah hilang. Keep that in mind. Dia dah minus 1. Kita dekat sini, minus electron. Okay, guna warna ni lah. Keep in mind, dia dah negative electron. Okay, negative 1 electron. So, ini akan jadikan dia tak stable. Okay, dia tak ada electron dia, hilang. So, what going to happen next is, the electron yang dah pass dekat atas ni akan being passed to the plus 2 quinone. Okay, you don't have to talk about apa yang dibuat kat situ, but you just have to know that the energy of the electron will then become reduced lah. So, dia dah tak boleh duduk dekat primary electron acceptor lagi dah. That's why being passed to plus 2 quinone. And then it will be passed to cytochrome complex. Macam yang awak belajar dekat dalam chapter electron transport chain cellular respiration, bila pergi kat cytochrome complex tu, dia boleh buat the chemiosmosis. Okay, di mana H plus ataupun proton is being pumped out due to the cytochrome complex become excited. Dia dapat elektron, dia jadi excited, dia pumpkan proton from one place to another place, and that makes chemiosmosis. Di mana concentration dah tak sama lagi dah. Concentration proton dekat kawasan sebelum ni dengan kawasan lagi satu tu dah tak seimbang. Dan H plus wajib masuk balik ke dalam tempat asal dia melalui ATP synthase. Secara tak langsung, dia akan stimulate this ATP synthase to phosphorylate ADP. Okay, phosphorylate maksudnya kita tambahkan fosfat. Okay, phosphorylate ADP, hence dia akan jadi ATP. So that's why dalam nota you akan nampak dekat sini dia akan hasilkan ATP. It is due to chemiosmosis and proton motive force yang stimulate ATP synthase to phosphorylate ADP to form ATP. Okay, and then so the electron dekat cytochrome complex akan berkurangan energy, so dia kena pergi dekat somewhere yang have low energy, and that would be the plastocyanin. And the plastocyanin will then go to the inside the reaction center of the P700. Sebab tadi kan kita dah tengok kan, dia pun oxidized, okay, dia pun excited dah, dia punya electron already. So kat sini pun dah ada lompong, okay, dia pun dah minus electron awal-awal tu. So it is actually being replaced by this one. Okay, elektron dekat sini. Kalaulah ada pun kan, kalau dia dah patah balik kepada diri dia sendiri, okay, sebab yang PS1 ni dia boleh buat cyclic as well. So dia boleh patah balik kepada diri dia sendiri. So kalau pun ada dekat sini, nanti elektron daripada plastocyanin ni dia akan excitekan balik the elektron yang dah duduk awal-awal dekat dalam ni.
Right? So anyway, whatever it is, you just anggaplah dia dah minus electron. So dia akan menggantikan tempat tu. Where does the electron goes? Where does this electron go kan? Tadi kita cakap dia excited, dia oxidized, the P700 become oxidized, the electron is being accepted by primary electron acceptor. Primary electron acceptor become reduced, and then after dia dah kekurangan energi, dia akan dipaskan kepada ferroroxin. Dan akhir sekali ferroroxin tu akan paskan di elektron apabila elektron tersebut telah digunakan energi dan tak sesuai dudukan ferroroxin, dia akan paskan kepada NADP+ yang akan menjadi NADPH. So this is the one yang dihasilkan. Okay. So now ada lagi satu perkara yang kita kena tahu dekat sini. Negatif elektron dekat sini kita dah berjaya untuk recover balik. Tapi ada satu lagi negatif elektron dekat sini. Okay, elektron yang telah hilang daripada sini kita belum berjaya gantikan. So macam mana kita nak gantikan? Kita gunakan actually air. Okay, kita akan menggunakan air. Which is, apa yang berlaku adalah air, H2O, akan lyse. Okay, akan pecah, breakdown to become H+, oksigen dan juga elektron. Okay, H+, oksigen dan juga elektron. Kalau dalam nota korang, dia akan seimbangkan lah. Dia akan buat 2H+, and then 2 elektron. So, tak kisahlah. Yang penting, elektron tu datang daripada air ni. Hence, elektron tersebut akan menggantikan this elektron. So, baru kita berjaya stabilisekan balik the PS 680. And then, bila dia berjaya concentratekan lagi the energy, so elektron yang kita dah letak balik ni akan excited balik lah. Dia akan excited balik, dia akan buat benda yang sama. Pass, hasilkan ATP kat sini, dia tekan osmosis, pass, and then masuk dekat P700. Elektron kat P700 ni pula akan excited juga, and then dia akan being accepted by the primary atomic acceptor, pergi kat ferroroxin, and then dia pass kepada NADP+, jadi NADPH. Air sekali lagi will be lysed into will be breakdown into 2H+, oxygen, and 2 electron. So this process, air breakdown into H+, oxygen, and also the electron, it is known as photolysis of water. So where does the electron come from for this for this non-cyclic photophosphorylation? So secara logik ni kita tengok macam, oh, dia datang daripada P680. Tapi kalau kita tengok the big picture here, the electron daripada P680 ni actually belongs to the water. So daripada mana elektron tu asal dia? Asal dia adalah daripada water. And that is also why kita hasilkan oksigen tadi. Okay, that is also why oksigen terhasil dekat dalam non-cyclic ni sebagai byproduct. So again, elektron asal dia adalah daripada water sebenarnya in the big picture. Okay, bukan the big 680 sahaja. And then the last electron acceptor would be the NADP+, which then become reduced to form NADPH. So this one is the cyclic one. Macam mana pula dengan non-cyclic? Okay, so non-cyclic, it only involve P700 saja. So I'm gonna lukis dekat sini lah, tepi sini, supaya korang tak confused. Same things, PS1, PS2, P680, and then saya lukis dia juga PS1, P700, and then ada primary electron acceptor, ada +2 quinone, ada cytochrome complex, ada +2 cyanine, and then sini ada primary electron acceptor, also got the ferroroxin, right? So kita tengok apa yang terjadi. So untuk the non-cyclic, sama juga, it involve the cahaya matahari yang memberi tenaga dinamakan sebagai photon. Okay, so this tenaga photon is being gathered by, okay, sebab kita nak cakap pasal cyclic only involve the P700 saja. Okay, P700 saja. So it is being gathered here, dilompat-lompatkan by the antenna tu, and diconcentratekan dekat reaction center.
So, apa yang akan jadi nanti adalah the electron in the reaction center will become excited. Just like kita tadi sebelum ni, excited. Hence, the P700 will be oxidized. So, by this word, I mean dia akan hilang elektron, dia akan buang elektron dia. So, elektron dia akan pergi mana? Elektron dia akan pergi pada the place yang have higher energy value, energy level, okay, which is the primary electron acceptor. So, this process also known as photoactivation. Sebab kita gunakan cahaya matahari untuk activatekan the thing. Right? So, what going to happen is the electron will be passed to ferroxene. Tapi there is no NADP plus available. Okay, tak ada. So, dia tak boleh bagi dekat NAD plus. Apa yang dia akan buat adalah dia akan pass kepada cytochrome complex. So, as kita discuss sebelum ni, cytochrome complex dapat elektron, dia become excited, dia boleh pumpkan proton, and then dia akan create chemiosmosis. Through proton motive force, dia akan stimulate ATP synthase to phosphorylate ADP to ATP. Okay, so kat sini you akan dapat satu ATP. This is what known as photophosphorylation. Okay, that is why dipanggil sebagai photophosphorylation. Kita gunakan cahaya matahari untuk dapatkan ATP. Okay, so now the electron yang dah pergi kat cytochrome sini akan hilang dia punya energy level dia. So dia nak pergi mana? Dia akan pergi kepada plus 2 cyanin. Okay, dia akan pergi pada plus 2 cyanin dan akhirnya elektron tersebut akan masuk balik kepada P700 kita. Okay, so sekali lagi kita discuss apa yang berlaku adalah cahaya matahari provide the photon energy trapped by the antenna gathered at the reaction center of P700. The electron in the P700 become excited. P700 become oxidized. P700 will be oxidized. The electron will be accepted by primary electron acceptor and then passed to ferroxene. And then the electron is being passed to cytochrome complex. Cytochrome complex become excited. Through chemiosmosis, it will form 1 ATP due to proton motive force and ATP synthase stimulated. The electron then will be passed to plus 2 cyanin. And then it will pass back to the P700. So from here kita dapati kita boleh fikirkan yang elektron tu datangnya daripada P700 dan pulang kembali kepada P700. Okay, dia datang daripada P700 dan dia pulang balik kepada P700. Compared to yang non-cyclic ni. Datangnya daripada air, lepas tu dia pergi terus kepada the light independent reaction. Okay guys, so sampai situ saja. Thank you. Take care.